Loron dia ouvintes no telespectadores rádio e televisão Timor-Leste, baloron de ohin RTTL halo transmissão direita e Ministério Finanças saitara clarandili hori transmiti baita botira konaba reunião Parceiro Desenvolvimento Estratégico sira nebe maka ho nete maka hari Esperansa Forte, Ekonomia Azul, Integrasaun ASEAN no Asaun Koordenadu sira. Bom dia, ouvintes no telespectadores rádio e televisão Timor-Leste. Hoje, RTTL realiza transmissão direita e Ministério Finanças saitara clarandeli hori transmiti baita botira konaba Enkontru Parseiru Dezenvolvimentu Estratégico sira ho tema maka hari Esperansa Forte ba Ekonomia Azul, Integrasaun ASEAN no Asaun integrada sira. Ouvintes no telespectadores rádio e televisão Timor-Leste atu informaret kata iha reunião ho Parceiro Desenvolvimento sirne participa husi representante husi nação Parceiro Desenvolvimento sira quase ruanulu recene bem maka ia selão Ministério Clarandeli Finanças Clarandeli nian bem maka durante lorong ruan laran se halo discussão konaba plano Ekonomia Azul no Integrasaun ASEAN também tem kata Timor-Leste precisa halo parceria forte para desenvolvimento nacional ele usa Ekonomia Azul Integrasaun e ASEAN no ação coordenada entre governo setor privado no parceiro internacional sira também Ekonomia Azul belezai motor principal para diversificação economia também Timor-Leste e potência bot batasi pesca turismo no marítima no energia renovável será. E ouvintes no telespectadores rádio e televisão Timor-Leste e a reunião durante loron rua e salão Ministério Finanças saitara clarandeli e Ministério Setorial sirahoto se halo apresentação baia plano serian nomos hariba progresso serviço usi Ministério Setorial sirahoto kono progresso balu liu e plano desenvolvimento estratégico tinan Stanulur senida to ringrua tolunulu nune belezai referência ba implementação Ekonomia Azul tambah Ekonomia Azul sai resam prioridade da ba governo Timor-Leste e além de e hamos discussão e ASEAN henebe funilais e cimeira ASEAN e Malaysia e líder sira regional tocamos assunto da sai prioridade atu nune desenvolve também nação parceiro de desenvolvimento sermos e commitmento atu apoio Timor-Leste de implementa Ekonomia Azul e Timor-Leste também ouvintes no telespectadores rádio no televisão Timor-Leste da daune e selão Ministério Finanças saitara clarandeli marca uma presença husi membros do governo Parceiro Desenvolvimento sira inclui primeiro-ministro yanebe baseada nebe maka ameseso se dahulu atau breves palavras suci ministra Finanças Santina Cardoso foi nidane se intervenção se primeiro-ministro Kaira Lasanana Guzmão nune hodi locumos abertura ba sessão idane durante loro laran foi nidane se continua cres ba apresentação se Ministério Sectorial sirahoto konaba plano ação dili konaba Ekonomia Azul no Integrasaun ASEAN honia ação coordenada ser bema que durante loro rua parte relevante será se traça assunto né sai nessa prioridade será ouvintes no telespectadores rádio televisão Timor-Leste da daune e Ministério Finanças hahu na reunião ni dane bema que ora sendau que husi MC hahu apresenta uma agenda sirbema que se halau durante loron dua tamane hau Lurita Bosira ba acompanha de encontro ne bema que horas ni dadão lau ia Ministério Finanças saitara clarandeli e ho amne belon Marcos Eko e a transmissão direita ne to remata ASEAN integration and coordinated action. Let us begin with a prayer led by Mr. Zelino da Costa Silva. For this, I would like to invite with all respect all of you to please raise. Tiak malo kita tu halo ini oração basira na realização selo as autoridades vot sernifier
siran vera religião católica e Teresa Hamutuk. Ori Padre, Filho e Espírito Santo, siranaran. Amém. Na Romak Santíssima Trindade, ohin ami halibur hamutuk ia fating irane, tambay tabot ni domin, tambay tabot ni laran luak nimbela nahas. Ohin ami hamutuk ko lideransa sira nono governo constitucional, hamutuk ko amini Parseiru Dezenvolvimentu nasional sira. Molo kalau ami encontru irane, ami usu itane bensong itane graça me ami hotu ia fating irane, protege no acompanha ami heloron rua, ohin no abang, atau amni atividades no encontru irane bele realiza hoi tabot ne bensong, hoi tabot ne graça. Atau atividades hotu bele monu no soi bei tabot ne larang, ami usu tabot ne bensong, hamahang orador sira, hoi tabot ne kbet, itabot ne matenek. Atu bele fahe ba ami matenek ne besira iha, tu iri tabot ne hakara, kodi desenvolve no protege no acompanha povo no do rai do beng idane. Ami sumoti itabot ne bensong ba ami hotu ne be halibur yane, liu povo do ben ne be acompanha hela encontru idane liu si transmissão direta. Husu itabot ne bensong ba sira hotu, atu sira hotu rona no simu bot ne be amni orador sira fahe, atu ami bele moris no banati tuir. Ami haruang hirak ne hodene Jesus Cristo yanaran hamutu ko Espírito Santo. Glória ao Padre, ao Filho, ao Espírito Santo. Sagrada Família. Ori Padre, Filho, Espírito Santo, serenaran. Amém. Thank you, Mr. Zelinu, for leading the prayer. And now we will honor our nation with the playing of our national anthem. I ask everyone to please remain standing. Thank you very much, and please be seated. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen,
Let us now be entertained by a cultural dance performed by Wehaligo. The dance is called Tagudi. Before they perform Tagudi, allow me to give you a quick synopsis. Tagudi originates from Bocao municipality, particularly from the Laga or Libagua administrative post. In earlier times, our ancestors performed this dance as a way of gathering villagers Primeiro-Ministro for acompanha entertainment o during Vice-Primeiro-Ministro, special occasions, Ministro dos Estrangeiros, no Ministro das Finanças, ora cidadão, e a Asaun muito convidados no participante Sira, que mais Russi Parceiro Dezenvolvimentu Sira, tanto Russi Deodor Sira, na nossa organização sociedade civil, o setor da segurança no militar, que era concentrado na Salão Enkontru, Ministério de Finanças e Clarandili, Hordihahu, reunião anual, ba Lorong Dahulu e a Lorong Idaohin. E historicamente, Encontro Anual Parseiru Dezenvolvimentu Timor-Leste, é conhecido internacionalmente, a Tldpm. Dia que atualmente liutan no kilang completo com a reunião Lorong Dahulu que é o Ministério de Finanças tuir mai holori to botira baia salão Ministério Nian onde acompanha a sequência ba transmissão direta que oferece o rádio na televisão Timor-Leste no Lorong Dahulu. Thank you very much. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, before we proceed to the next part of the program, allow me to make a few announcements. Please be reminded to set your mobile phone devices to silent to avoid disruption during the meeting. For those of you who require access to Tetun or Portuguese simultaneous translation,
The devices for translation are available, so please obtain one for your convenience. Please go to the channels for Tetun or Portuguese translation. Next, on the walls, you would notice that a QR code is on display, so feel free to scan it in order to obtain all the presentations during these 2-day meetings. For the media community, you are required to display your identification card at all times throughout the meeting. And the space on my left side has been allocated, where a media sign has been placed on the wall, has been allocated for your coverage purposes. A formal photo session will be available after the welcoming remarks and the keynote address. For press briefings by the ministries as well as other entities, a podium has been set up at the end of the corridor in front of this conference room, so you should be able to access the facility easily. Thank you very much for your attention. And it is now time to invite with all respect Her Excellency Mrs. Santina Villegas Cardozo, Minister of Finance, for the welcome remarks. His Excellency Prime Minister, His Excellency Vice Prime Minister, distinguished Excellencies, Honorable Member of Government, representative of the Diplomatic Corps and their development partners, colleagues in public service, ladies and gentlemen. Buen dia and very warm good morning to you all. It is a great pleasure to welcome you to the 2026 Timor-Leste and Development Partners meeting. It is an honor for the Minister of Finance to host you once again in this important forum of dialogue and partnership. Just a few days ago, our nation marked the 24th anniversary of the restoration of independence, a reminder of the long and difficult journey that brought us to where we are today. Timor-Leste's story has always been not only a resilience, but also one of solidarity. And we remember with gratitude the support of the international community throughout our struggle and our state-building effort. Since then, Timor-Leste has traveled far. From a post-conflict country with almost no administrative capacity, we have steadily built a system of public financial management, strengthened key state institutions, and nurtured a more open and democratic society. Today, as a proud member of ASEAN and the broader international community, Timor-Leste is entering a new phase in its development journey, with higher expectations from our citizens and our partners alike. We are also conscious that this progress has taken place in a world that is rapidly changing. Global and regional uncertainties, climate-related risk, and economic pressure require us all to adapt and to plan with greater care and coordination. In this context, our partnership with you remains essential. Over the years, development partners have contributed not only resources, but also ideas, technical expertise, and patient support to our reform effort. And for this, I wish to express our sincere appreciation. The 9th Constitutional Government has set out its vision to deliver a more resilient, inclusive, and prosperous Timor-Leste, in line with our strategic development plan and our long-term aspiration for our people. Achieving this vision will require us to mobilize our domestic effort and to work in close alignment with all of you. We therefore see this meeting as an opportunity to once again listen to one another, to strengthen mutual understanding, and to ensure that our collective efforts are better coordinated in support of national priorities. Over the next 2 days, you will hear more on our current direction and priorities from the Prime Minister and the colleagues across government.
They will elaborate on our government's agenda and the key areas where we believe our partnership can have the greatest impact. For my part this morning, I simply wish to underline that Timor-Leste remains committed to open dialogue, to transparent management of public resources, and to working constructively with all partners for the benefit of Timorese people. Allow me to close by once again thank you for your presence and your continued support to Timor-Leste. And I hope that our discussion over these 2 days will be frank, focused, and solution-oriented, and that they will further deepen the trust that underpin our cooperation. Thank you. Obrigada, Barak. Thank you very much, Your Excellency, for the welcoming remarks. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we will now have the keynote address. Therefore, I would like to invite with all respect, Prime Minister of República Democrática de Timor-Leste, Maung Bot Kairala Sanana Guzmão, for the keynote address. Members of the government, ambassadors, representatives of international organizations, and other members of the diplomatic corps. Distinguished development partners, ladies and gentlemen, on behalf of the government and the people of Timor-Leste, I welcome you to this annual meeting with our development partners. Since the first Donors Conference in Tokyo in 1999, these meetings have been decisive for reconstruction, stability, and the well-being of our people. The resilience of Timor-Leste, overcoming the many adversities throughout our history, the humility to learn from mistakes and perseverance in the face of internal and external pressures is not only the result of the determination of our people, it is also the result of the friendship, solidarity and support we have received from our partners, from the struggle for independence to the building and consolidation of the state and the nation. Thanks to this shared journey, we can now recognize significant progress in democracy, development and peace. It is in this spirit of solidarity and shared determination, but also a strong desire to do better for the country, that this year we celebrated the 24th anniversary of the restoration of independence. This was a celebration with a very particular symbolism. We celebrated 24 years of independence, a period equivalent to the duration of the struggle for independence. It was therefore with joy, but also with great responsibility, that we celebrated 20 May this year. This historic date is proof that a nation, even a small one, can achieve great victories when it fights with courage, awareness, national unity, and love for the homeland. And this struggle for sovereignty and nation building has not ended. We know that deep vulnerabilities persist, requiring more ambitious, coordinated, and results-oriented response. The theme of this meeting, Charting a Resilient Horizon, Blue Economy, Asian Integration, and Coordinated Action, reflects that ambition. This year, we wish to share with you, and above all, discuss with you, three central pillars of this resilient future. One,
the Policy and Action Plan for the Promotion of a Resilient and Sustainable Economy of the Sea in Timor-Leste 2025-2035, Blue Economy Policy. 2. The monitoring report of the progress of the Strategic Development Plan 2011-2030. 3. ASEAN membership, regional integration at the service of the national development. These three pillars are the result of intense work carried out over recent months. Above all, they represent three structural achievements aimed at addressing both old and new vulnerabilities: poverty, inequality, unemployment, food insecurity, the impacts of climate change, global economic uncertainty, and growing geopolitical instability. These vulnerabilities cannot be overcome by Timor-Leste alone. The experience of the past and the reality of the present show us that we continue to need our development partners. But these partnerships will only realize their full potential if they are based on clear alignment between national priorities, financing, implementation, strategies, and robust monitoring and evaluation mechanism. Excellencies, ladies and gentlemen, allow me therefore to address each of these pillars. When the Blue Economy Policy. On February of this year, the Council of Ministers approved the Policy and Action Plan for the promotion of a resilient and sustainable economy of the sea. That is, it approved the roadmap for the implementation of blue economy in the country. Through this policy, the ninth constitutional government assumes a clear strategic vision to transform our sea, which is central to our identity, economy, and geopolitics, into a source of sustainable development, social inclusion, and environmental resilience. This policy, which the Land and Maritime Boundary Office will present in greater detail shortly, is interconnected with the Strategic Development Plan and with our integration into the ASEAN regional space. In summary, the government, through a holistic and cross-cutting approach, intends to invest in enhancing traditional and emerging ocean-related economic sectors, promoting value chains that create decent jobs, especially for young people, women, and vulnerable groups in coastal areas. Invest in the capacity building of national human resources and in essential equipment and infrastructure for the development of the blue economy, including maritime security, surveillance, and the sustainable management of our national maritime space. Invest in building a blue generation and in promoting ocean literacy. Education focused on the ocean from primary to higher education, as well as civic education that contributes to behavioral change, aimed at preventing environmental destruction, combating marine pollution, and protecting marine and coastal ecosystems. Preserve the ocean as a universal good through the sustainable management of marine and coastal ecosystem services. This also includes more active participation in regional and international forums, particularly in defense of a small island developing state
SEIDC, and least developed countries, LDCs, those with the most to lose, and to lose most rapidly from the destruction of this heritage of humanity. Promote marine scientific research, link it to the knowledge and traditional practice of local communities, thereby contributing to greater understanding and the global protection of the ocean. Excellencies, ladies and gentlemen, we are all proud of our sea. It is not merely beautiful, it is sublime. We have unique and precious marine species that make Timor-Leste a truly special place, a treasury of our planet. We are at the heart of the Coral Triangle, one of the regions with the richest biodiversity in the world. This position is not merely a geographical privilege. It also places upon us a duty, the duty to protect, to care for, and to act. As such, we can and must become a living laboratory of the ocean in Southeast Asia. This region faces serious threats that are already causing biodiversity loss today. Climate change, which is warming our waters and raising sea levels, pollution, which is suffocating marine life, and illegal, unreported, and unregulated fishing, which removes from the sea more than it can replenish. These damages are often irreversible, and no nation can face them alone. Therefore, protecting the ocean requires courage, responsibility, and regional international cooperation. By acting together to ensure a diverse and generous ocean, we are acting to protect future generations. Timor-Leste, therefore, intends to establish a system of international scientific and technological partnerships and carry out its first marine biodiversity survey and study with involvement and capacity building of young people and local communities. This initiative will be linked to the other strategic objectives for marine preservation and conservation, such as the establishment of marine research and education centers, the network of marine protected areas and their respective management plans, including the establishment of the Atauru National Park and the National Ocean Literacy Program. And if any doubts remain regarding our commitment to the blue economy, we already have concrete work undertaking that demonstrates it. While the government was preparing its policy and respective action plan, it also moved forward with the approval of the legal framework for international marine scientific research applicable to activities carried out within the national maritime space when undertaken at the request of foreign states or international organizations. The legal framework for the planning and management of the national maritime space, ensuring its proper organization and use through an integrated approach to the maritime territory, rather than a merely sectoral one, while also taking into account land-sea interaction. The Marine Satellite Account, a statistical instrument that makes it possible to measure economic activities related to the sea, and
the designation of 5 June as the National Sea Day, further strengthening the Haunia Tasi, Haunia Timor campaign, which has promoted awareness of the importance of ocean health. I have always defended the principle that the full sovereignty of a nation also depends on its ability to fully assert its borders, its development, its identity, and its dignity. Our struggle for the delimitation of maritime boundaries is not merely a political matter, but rather an issue of national sovereignty. The right of the Timorese people to benefit from the economic, social, cultural, and environmental benefits integrated within our national maritime space. For Timor-Leste, the blue economy is not only a strategy for survival, but also one for development and climate resilience. I am convinced that through coordination and renewed ambition in development partnership, we will be capable of fulfilling this demanding agenda. And I must make this clear. This agenda does not depend solely on interaction between the government and development partners. Above all, it depends on the partnership we are able to build with the private sector, non-governmental organizations, and local communities. The combination of efforts on the sharing of technical and scientific knowledge, not only in traditional sectors, but also in innovative areas ranging from marine biotechnology to renewable energy, including new financing instruments and emerging mechanisms such as carbon credits and blue bonds, could make Timor-Leste a new international example in the field of the blue economy. No ambition is too great when the determination of a people and cooperation both national and international work side by side. Second, monitoring report on the progress of the Strategic Development Plan 2011-2030. Excellencies, ladies and gentlemen, the SDP was conceived as a commitment of the state beyond political cycles. Since 2011, this structural framework has guided our public policies and institutional reforms, our strategic investments and coordinated action between the government, development partners, the private sector and civil society. I had the responsibility of leading its initial formulation and several phases of its implementation. For this reason, I regard the SDP not as the plan of a government, but as a collective legacy of the nation. Its continuity across different administrations is a sign of institutional maturity and of the awareness that development requires vision, coherence, and persistence. Throughout this decade and a half, since the approval of SDP, we have faced global economic shocks, extreme climate events, social and demographic pressures, and transformations in the regional and international context. During these periods of uncertainty, the SDP provided stability, allowing us to adjust our course without ever losing direction. Today,
the Minister of Planning and Strategic Investment will present the monitoring report on the progress of the SDP. This report represents an exercise in transparency, political accountability, and institutional learning, principles by which this government is guided. We will see that despite important progress, most of the targets set out in the SDP have still not been achieved. We must therefore focus until 2030 on accelerating its implementation and transforming progress into measurable results in people's lives. This report raises a question that we cannot ignore. If we all say that we are implementing the SDP, government and partners alike, why do so many targets remain incomplete or even unachieved? That is what I ask of you today, a joint reflection on our shared responsibility to correct the course of implementation. The government hereby commits itself to conducting this final phase of implementation with greater discipline, responsibility, and focus on results. This will be done through the medium-term planning framework 2027-2030, our roadmap to achieve upper middle income country status, diversify the non-oil economy also through the blue economy, promote more inclusive growth, strengthen human capital, consolidate institutional resilience, and transition from a model based on public expenditure to one driven by productivity and private investment. Concretely, I ask you to use the data from the SDP monitoring report to assess the targets that remain incomplete or even unachieved, and from this point onwards to refine cooperation strategies so that together we may achieve concrete results. Recognizing the gaps and constraints identified in the report will be fundamental to achieving the quantified targets for 2030. The 5 priorities areas identified by the government and the 10 flagship interventions around which we intend to concentrate efforts and partnership to be explained by the Minister constitute our new roadmap. I believe that a government is only truly strong when it governs supported by a broad basis of cooperation. It is in this strategic alliance with development partners and civil society that the government finds its greater legitimacy, collective knowledge and expertise, and the real capacity to transform the country. Excellencies, ladies and gentlemen, the third point, ASEAN membership, regional integration in the service of national development. Timor-Leste's accession to ASEAN, formalized at the 47th summit in Kuala Lumpur last October, represents another historic
milestone in our 24-year journey as an independent state. The achievement was the result of a long process of internal preparation, frank dialogue with our neighbors and partners, and a firm commitment to the values, rules, and mechanisms that structure the Southeast Asian regional community. Since 2002, ASEAN membership has been a strategic aspiration shared by different generations of national leaders and rooted in the will of our people to promote peace and stability, including with our closest neighbors. For the Timorese people, belonging to ASEAN represents more than integration into a geopolitical and socio-economic space. It represents being part of a human family with which we identify and alongside which we wish to grow and prosper. ASEAN is not only a privileged platform for deepening our economic integration, diversifying trade and investment, modernizing infrastructure, fostering skills and creating jobs for young people. It is also an opportunity to defend our identity, our culture and our environment, particularly the marine environment. And at a time of heightened geopolitical tension, it is an opportunity to join efforts in addressing major global challenges, from regional security to food, energy, technological and climate security. Rising fuel prices aggravate food insecurity, particularly in importing countries such as Timor-Leste, which is responding through programs to support agriculture production while calling on ASEAN to strengthen resilient, sustainable, accessible food systems for all. At the same time, Timor-Leste is committed to developing its energy and petroleum sector in order to contribute to ASEAN's collective energy security. Our shared objective is to build a more secure, diversified and sustainable energy system for our region. The safety of our people, one of the ASEAN's central pillars, is crucial for Timor-Leste's development, but our country is also one of the joints supporting this pillar. Only through close cooperation among the countries of the region will be possible to protect ASEAN citizens from external crises and to combat, through coordinated responses, transnational crimes, human trafficking and cybercrime, threats that undermine regional stability, weaken the rule of law and compromise sustainable development. And we cannot speak about the security of ASEAN citizens without speaking global climate change. Our region is especially vulnerable to floods, droughts, tropical storms, rising sea levels and environmental degradation. These phenomena threaten lives, livelihoods and food sources. They force internal and cross-border displacement and increase the risk of social tensions and conflict. I believe that investing in adaptation and resilience, in safe infrastructure, in early warning systems, and in sustainable development models such as the blue economy is also an investment in people's security. Through ASEAN mechanisms, we are all better protected. Through political commitments and permanent mechanisms for information sharing, prevention and joint response, we are better prepared to face adversity
and ensure a resilient future. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm very sorry, but I still have half an hour to talk to you. Being part of ASEAN is in itself a constant exercise in commitment, responsibility and coordinated action. Timor-Leste's experience in the international law, reconciliation and national international dialogue, as well as cooperation with bilateral and multilateral partners, constitutes a unique added value, demonstrated through the building of democratic institutions, a dynamic civil society, and a culture of public debate that concretely reflect the freedom won through great sacrifice. It is precisely this accumulated experience, combined with the vitality of our youth and our commitment to consolidated, strong, open and inclusive institutions, that we wish to place at the service of our regional community within ASEAN. And to achieve this, we know that we can continue to count on our development partners, because this victory for Timor-Leste is also another victory for international cooperation. Timor-Leste is not alone in the ASEAN Charter. The support of our partners in our accession to ASEAN is not merely a footnote. We continue to require this support to meet new responsibilities, great institutional discipline, stronger policy coherence, greater implementation capacity, and more prepared and professional diplomacy. We continue to require this support for the training of our human resources and the capacity building of our young people, the future leaders of the country and the region. It is also in the knowledge that we can count on the solidarity and unconditional support of our partners that Timor-Leste intends to assume the ASEAN chairmanship in 2029. Let us make history together once again. Let us prove to the world once more that resilience overcomes national fragilities, and that our coordinated action overcomes any obstacle. If you are tired already of listening to me, I thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, let us now have the first presentation for 30 minutes. The theme of the presentation is the Policy and Action Plan for the Promotion of a Resilient and Sustainable Blue Economy in Timor-Leste, presented by Ms. Ines Araujo Gonçalves, Principal Coordinator of the Blue Economy Unit, Land and Maritime Boundary Office of the Office of the Prime Minister. Timor Mactasi. Timor Azul, sustentável no inovador. Timor-Leste, Estado e aqui Kida. Haleu, Rotasi, Nebemos, Nonacono, Biodiversidade. Localiza e a região Triângulo Coral, Tassi Timor, sai uma da concentração de espécie marinho nebe Asliu e Amundo. Tassi Timor e a potência boa ato suporta no radia e tenhamos hanesan e a área turismo
pesca sustentável, aquacultura, produção massim, budutassi no seluktan. Mai be, itenetasi nos retang risco, husi poluição, no pesca la sustentável, ne bebela estraga itenetasi. Timor-Leste busca a diversifica na economia nacional. Liu-Husi desenvolve economia azul, nebe for balanço entre usa recursos naturais, no preserva ambiente tassinian, onde garante Timoroan sira no futuro. Economia azul suporta a mudança e o modelo de desenvolvimento nacional nebe foco batasi onde cria rendimento, prosperidade, remete em valor nacional, cultural, no ambiental, de maneira ida nebe justo no inclusivo. Economia azul é uma componente importante no inovador ida husi Timor-Leste na economia. Retang apoio husi política no esforço sira nebe foca batasi. Nebe lidera husi instituição oioen no setor especializado sira. Timor-Leste, na economia azul, serra menos quiak, Liu-Husi cria campo de trabalho para Timoroan Hotu, cria rendimento, no hadia condição mores e railara. Serra mete em produção, negócio, serviços, no investimento. Foca para proteção ecossistema marinho, no recursos tassinian, no reduz impacto alteração climática. Timor Mactasi. Haunia Tassi, Haunia Timor. 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 Before I continue, I would like to ask the development partners to use the equipment of the translation, simultaneous translation, because I am going to do the presentation in Portuguese. Thank you. Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Excelências, Vice-Primeiros Ministros, membros do Governo, Corpo Diplomático e Parceiro de Desenvolvimento, senhoras e senhores, muito bom dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui em representação da Diretora Executiva do Gabinete das Fronteiras e Terrestres Marítimas para poder fazer a apresentação da política de economia azul de Timor-Leste. Como Sua Excelência o Primeiro-Ministro disse, foi aprovado em fevereiro de 2026. E olho para esta sala e vejo que muitos parceiros de desenvolvimento e organizações que estão aqui presentes tiveram a oportunidade para contribuir com correções e mesmo sugestões durante a fase de consulta pública da política que teve lugar no ano passado. Aproveito ainda esta oportunidade para agradecer a cada um de vós pela disponibilidade durante esta fase de planeamento, mas a mais importante fase é a fase de implementação da política no território nacional, que contamos ainda com o vosso apoio. E hoje é a primeira vez que a política é publicamente apresentada depois da sua aprovação pelo Governo e também publicação oficial. Poderíamos até dizer que hoje estamos a lançar a política publicamente, mas sem distribuição física. Porquê? Como vimos há pouco, Timor é Tassi. Timor azul, sustentável e inovador. Isso também significa adotar uma estratégia mais sustentável em termos de publicação em formato papel. No entanto, claramente que têm ter acesso a este documento e estará disponível, e já está disponível no portal do Gabinete das Fronteiras Terrestres Marítimas, a publicação em português e em inglês, e muito em breve também iremos disponibilizar a versão em teto.
Aproveito também esta oportunidade para informar que no mês de junho iremos disponibilizar todos estes documentos, bem como outros relacionados com a economia de Timor-Leste, Economia Azul Timor-Leste, no novo portal da Economia Azul que o Governo, através do Gabinete das Fronteiras Terrestres e Marítimas, está a desenvolver e que será lançado oficialmente no dia 5 de junho no âmbito das celebrações da Semana do Oceano. Como vimos há pouco neste vídeo, Timor-Leste é abençoado com recursos naturais marinhos vastos e de uma beleza e biodiversidade única. Esta é uma das maiores riquezas do nosso povo, os recursos naturais que vão permitir assegurar o desenvolvimento nacional sustentável do nosso país. E por esta razão, Timor-Leste adotou um conceito de economia azul que apoia uma mudança de modelo de desenvolvimento nacional, colocando o mar, elemento central de identidade timorense, no centro da geração de rendimentos, da prosperidade e do reforço dos valores sociais, culturais e ambientais, de forma justa e equitativa. E claramente que esta abordagem inclui igualmente a mitigação e adaptação às alterações climáticas. Garantir o equilíbrio a longo prazo dos ecossistemas e recursos marinhos é salvar o oceano. Como disse Sua Excelência o Primeiro-Ministro, Timor-Leste quer contribuir para a conservação do oceano e do planeta, a nossa casa comum, e assim proteger todos os seres vivos que nela habitam. Quanto à estrutura da política, está dividido em 3 partes, sendo que a primeira parte é dedicada à introdução e enquadramento geral. A segunda parte é o quadro estratégico da política, que inclui eixos, os pilares, os objetivos estratégicos da economia azul. E, por fim, a terceira parte consiste no plano de ação e também nas definições relevantes. Como acabei de dizer, a primeira parte é dedicada à introdução e enquadramento geral, ou seja, está incluída a caracterização do país em termos geográficos, demográficos, socioeconómicos, históricos, culturais e ainda o quadro jurídico e político relacionado com a economia azul. E nesta parte também incluímos mapas e informações sobre o país, o que irão depois servir como referência para futuros relatórios, políticas e materiais a serem produzidos pelo próprio Governo, pelos stakeholders e pelos estudantes, entre outros. E estes dados são ainda uma base de referência, ou seja, um baseline para efeitos de monitorização e avaliação. Quanto ao quadro estratégico, parte do pressuposto de que a economia azul abrange todos os espaços aquáticos, desde o oceano aos mares, costas, lagos, lagoas, rios e, claro, as águas subterrâneas. E sabemos que a maioria dos problemas do oceano tem origem na terra, incluindo a poluição por resíduos sólidos, os plásticos, influentes industriais, urbanos, agrícolas e domésticos. E para além de outras considerações sobre a interação terra-mar, como sabem, as águas interiores poluídas acabam sempre por desaguar no mar. E por esta mesma razão, quando se fala no quadro estratégico para a economia azul, não estamos a pensar só no mar e nas áreas costeiras, mas sim da montanha ao mar, interligando-se assim os ecossistemas terrestres e marinhos. E isto significa que todas as comunidades do país, também as do interior, têm um papel a desempenhar na economia azul nacional. E foi mesmo com esta base, com este racional, que o Governo desenvolveu a visão, objetivo, missão para a economia azul, que não vou estar a ler os conceitos, podem ver na apresentação.
A estratégia de implementação da Economia Azul inclui 4 eixos principais. O eixo 1, conhecer o mar, que inclui a investigação, educação e comunicação. Eixo 2, preservação e conservação marinha, respeitar o mar. Eixo 3, utilização sustentável do mar, viver com o mar. E o eixo 4, que são as medidas transversais para apoiar a implementação da política. Os eixos de ação são sustentados por pilares orientadores e cada um destes por objetivos estratégicos. E por uma questão de tempo, não poderei alongar-me a explicar cada um dos pilares e objetivos estratégicos, mas considero importante deixar-vos aqui com algumas considerações. Para proteger, conservar e valorizar o ambiente marinho, é necessário conhecer o capital natural e a importância dos serviços dos ecossistemas, promovendo um desenvolvimento económico que use esses recursos de forma sustentável. Isto inclui a ciência, a educação, formação profissional e, claro, a comunicação estratégica. A biodiversidade marinha só será efetivamente preservada se, para além das boas práticas comunitárias, como é o caso do Tarabando, existirem também quadros regulatórios e medidas de gestão adequadas à conservação e uso sustentável não só dos recursos, mas das áreas marítimas e costeiras, habitats desses recursos. Isto inclui programas como o ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional, as áreas marinhas protegidas, a cooperação transfronteiriça, a avaliação do impacto ambiental, entre outros. Inclui ainda medidas eficientes para combater a poluição marinha e melhorar a gestão de resíduos, como, por exemplo, desenvolver programas de sequestro de carbono e investir noutros pilares transversais fundamentais como a água e o saneamento básico e a gestão e conservação das zonas úmidas e transição. Do ponto de vista das atividades económicas que estão ligadas ao mar, o Governo irá investir em diversos setores, desde as mais tradicionais, como a pesca e a aquicultura, como nos setores de maior inovação tecnológica, a produção de hidrocarbonetos, a produção de energia, as renováveis também, produção de sal, entre outros. O investimento nestes setores irá caminhar passo a passo com o desenvolvimento do setor privado nacional e com o investimento direto estrangeiro no país, destacando-se a necessidade de aliar estes investimentos ao desenvolvimento rural, comércio e indústria, que é um pilar transversal. E, finalmente, os instrumentos de planeamento, de financiamento e monitorização, outro pilar transversal, estão fortemente associados à cooperação internacional, agora também no quadro da Organização Mundial de Comércio e da ASEAN. A conta satélite do mar, já aprovada em Conselho de Ministros, como há pouco a Sua Excelência o Primeiro-Ministro mencionou, irá medir a contribuição da economia azul no país e na criação de emprego, como permitir melhores tomadas de decisão, ajustamentos e correções das medidas e, claro, não menos importante, a transparência e a responsabilização perante o nosso povo e nossos parceiros de governação. O plano da política da economia azul é composto por uma tabela com pilares e objetivos estratégicos que se desdobram em medidas e ações específicas, associados às entidades responsáveis pela sua implementação, os indicadores e os resultados e horizonte temporal. As medidas e ações serão implementadas de forma intersetorial,
com o apoio dos parceiros e também da sociedade civil e, claro, das autoridades municipais e comunidades locais. Aproveito esta oportunidade para sublinhar que, relativamente às entidades responsáveis, ainda não foram identificados neste documento os parceiros que estão ou que irão estar a cooperar na implementação das atividades. E é possível que, quando tivermos mais informação sobre os parceiros de governação, tenhamos de vir a atualizar o plano de ação. Em concreto, e no que respeita às medidas e ações aprovadas, estas estão associadas a alguns indicadores e resultados para poder facilitar a fase de monitorização e avaliação e para identificar mais rapidamente os resultados, ou seja, os outcomes dos impactos no bem-estar da população. As medidas serão implementadas a curto, médio e longo prazo, de acordo com os níveis de prioridade e em função das fontes de financiamento disponíveis e, claro, da disponibilidade orçamental, mas também da complexidade das mesmas. Apesar do exercício de planeamento ter sido feito pelos próximos 10 anos, sabemos que teremos de adotar uma ação mais dinâmica que irá depois implicar revisões e atualizações, inclusivamente dos prazos de implementação. Em resumo, a intenção do Governo é que este plano sirva de roteiro para orientar os planos anuais e quinquenais do Governo, por forma a conciliar os ciclos orçamentais, bem como o alinhamento com os programas estratégicos de cooperação. Em termos de implementação, reconhecemos que alguns objetivos são ambiciosos e que requerem não só financiamento elevado, mas também uma boa ciência de suporte, qualificações técnicas especializadas, bem como quadros regulatórios robustos e eficientes. Esses são os desafios que, como disse Sua Excelência o Primeiro-Ministro, apenas poderão ser superados com a contínua solidariedade e apoio dos nossos parceiros de desenvolvimento. Ou seja, através da ação coordenada, acreditamos que podemos ultrapassar os desafios à implementação da Economia Azul. Embora a política tenha sido objeto de um plano de processo de consulta pública, o Tldpm 2026 configura-se como uma nova e relevante oportunidade para a recolha de recomendações de comentários que apoiem a fase de implementação, bem como para a identificação, a criação e reforço de parcerias com os setores nacionais de governação em áreas estratégicas identificadas no âmbito da Economia Azul. E como serão os próximos passos? O Governo está confiante no interesse e no apoio dos nossos parceiros de desenvolvimento Timor-Leste para a implementação da política. A estratégia nacional para o setor da Economia Azul deve e tem de ser encarada como uma nova causa nacional a longo prazo, que envolva os outros órgãos de soberania, a comunidade científica, académica, escolar, aos ONGs locais e internacionais, o setor privado, a comunicação social, as comunidades locais e, sobretudo, cada um de nós individualmente, pois só assim só se conseguirá alterar as práticas e atividades económicas e, sobretudo, os comportamentos que contribuam no dia a dia para uma maior sustentabilidade ambiental. Contamos, por isso, com o apoio dos nossos parceiros para apoiarem a visão e a missão de Timor-Leste. E antes de terminar aqui a apresentação, aproveito para convidar todos os que estão aqui presentes a participarem nas iniciativas que serão levadas a cabo para celebrar o Dia Nacional do Mar, entre o dia 5,
que é o dia que Timor-Leste decidiu para celebrar o Dia Nacional do Mar e o Dia Mundial do Ambiente, e o dia 8 de junho, que é o Dia Mundial do Oceano. E todos juntos vamos promover a compreensão e a responsabilidade coletiva sobre a importância do ambiente, do oceano e da economia azul. E termino citando o Primeiro-Ministro: olhar para o mar é olhar para o futuro. Olhar pelo mar é garantir um futuro sustentável. Obrigada. Thank you very much for the presentation. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, with the end of the first presentation, I would like to now invite our VVIPs and VIPs to please walk outside for the official group photo. And to help organize the session, please look at the signs or names placed on the floors of the steps for your respective position. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, once again, I would like to invite our VVIPs and VIPs to please make your way to the steps in front of this conference hall for the official photo session. After the photo, we will continue with a 15-minute coffee break. For coffee break and also lunch later, the VVIPs will need to walk over to the cafeteria located at the eastern wing of this building, together with the VIPs. And for non-VIP, you will need to go to the left side of this meeting room. The VVIP. You can either get there through the doors on my right side or take the hallway in front of the lifts behind the ministry's receptionist. We would like to also apologize for the technical challenges with the translation devices. Therefore, we hope you understand the situation.